ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋನೋಗ್ರೇಡ್ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ. ಹಾಗೆ ಉಳಿದ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ PMC ಶಾಲೆಗಳು, KPS, ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ್ವಿಭಾಷಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು 2026-27ನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಣಿಬಾಧಿತ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದ್ವಿಭಾಷಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಬೀದರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ ಮೇಡಮ್. ಈ ಹೊಸದಾಗಿ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಳಿದ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೀವಿ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಸೇತುಬಂಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ನಲಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಿನಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೀವಿ. ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾರು ನಾವು ಈ ದ್ವಿಭಾಷಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಅಂತರವನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು 2 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಉರ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದ, ಆ ಸಂವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ನಾವು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಕೋಶಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸುವಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಶಾಲೆಯ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಪ್ರವೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯಾಚೇತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈಗ ವಿದ್ಯಾಚೇತನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು 1ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿದ್ಯಾಚೇತನವನ್ನ. ಆ ನಂತರ 2ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು 30 ದಿನಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿದೀವಿ. ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ 1 ತಿಂಗಳು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ 2ರಿಂದ 3ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿವರ್ತನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು
ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಅವಧಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಫಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿಗೆ ಈಗ 2ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, 3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮಗು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮಗು 5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಗು ಬರೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವಂತದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ತಾವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು 2 ಮತ್ತೆ 3ನೇ ತರಗತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ RPಗಳು ವಿಷಯವಾರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ದಿನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ತರಗತಿ 3ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ವತಃ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಕಾ ಫಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ FLN ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಮಗು 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಮಗು 2ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನೀವು 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವು ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ದೃಢೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ತಾವು ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಎ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಾವು ಬಿ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂದೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಗಣಿತ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ.
ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಗು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಿ. ಕೇಸ ಮಗುಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಗು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಫಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೋ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಫಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ತಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮೂನೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ತಾವು 4, 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ತಾವು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾರಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾರು ತಮ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲ್ಲೋಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಆ ಎಲ್ಲೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ 30 ದಿನಗಳಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಷಯವಾರು ನಾವು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತಾರೋ ಹಾಗೇನೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗ್ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪೇಪರ್ಗಳದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮೂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ, ಅದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓದಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ BRPಗಳು, CRPಗಳು, ECOಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ BRCಗಳು, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದೀರಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ RPಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯವರು, ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು, ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ತಾವು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವರುಗಳು, ಹಾಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು, ಇಒಗಳು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೀವು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಡಕುಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತ ಮತ್ತೆ ತಾಲೂಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ, ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ
ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಭೇಟಿ ನಮೂನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ತಾವೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಭೇಟಿ ನಮೂನೆ ಪ್ರಕಾರ ತಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ನಮೂನೆ ಪ್ರಕಾರ ತಾವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಆ ಭೇಟಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ DSCRTಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದೀವಿ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅನುಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. 4-5ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ CRPಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೊನೋಗ್ರೇಡ್ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಗತಿನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕೃತಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರೆಸ್ತಕ್ಕಂತ ಏನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಳೆಗಳಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಳೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೃತಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕೃತಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಪೋಷಕರು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಾವು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಮಗು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಹಂತದ ಮಗುವನ್ನ ನಾವು ತರಬಹುದು, ಈ ತರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಮ್ದು 30 ಡೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಶೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಪೋಷಕರ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೋಷಕರ ಸಭೆ ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಗತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕಾ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ತಾವು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಒಂದು 30 ದಿನಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಗುವನ್ನ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಜುಲೈಯಿಂದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಗುವನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಷಯವಾರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಂತದ RPಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ 5 RPಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಡಯಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ RPಗಳಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ವಿಷಯವಾರ ತರಬೇತಿ ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ 15 ಜನ RPಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಜನ ಹಾಗೂ ನಾಳೆ 15 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರ. ಆ 20 ಜನ ಸೇರಿ ತಾಲೂಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ 29-30 2 ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರಬೇತಿಗೆ ನೀವು MT ತರಬೇತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ RPಗಳು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವಿತ್ 2 RPs ಆಲ್ಸೋ.
ನೀವು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ 30 ದಿವಸದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ತರಗತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ರು ಆರ್ಪಿಗಳು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಆದ್ರಿಂದ 29 ಮತ್ತು 30 ಒಳಗಡೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೂ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್, PMC, KPS ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೂಡ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈಗ ತರಗತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷಯವಾರು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಪೋಸ್ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಶಯ ಅವರು ಶಿರ್ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. CRP ಶಿರ್ಸಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಂಶಯ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿಯವರು ಹಾಜರಾದ್ರ? ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಗದಗ ಡೈಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ನೋಡಲ್ ಸರ್ ವಿಭು ಸರ್ಜಾನಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಗದಗ ಡೈಟ್ ಇಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಆಯ್ತು ಓಕೆ. ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ತಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಾವು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. Good morning, everyone. Now the English modules, how it went, that session is going to be handled now. At first, we are going to take a welcome note for video conference training program for all the districts in our state. So let me go to the this one PPT now. So the PPT is going to be shared. We are going to see everything, how we are going to take into the modules, or how we have to give the classroom transition in our district and block training programs. So now this is English transition modules. The class 2 to 5. You know that class 1 is we are going to handle the Vidya Pravesh. Now it is going to call as the Vidya Chetana. So now we are having the modules we are going to present from class 2 to class 5. That is connecting language, building confidence. So we are going to connect the language to build the confidence. So next you can see all these modules. So cover page I am going to show you. This is the class 2, class 3, and class 4 and class 5. Next, so why this transition activities? So you know that English becomes the bridge that helps the children to connect with all the subjects in the classroom. So that bridge is going to take from home, their mother tongue environment, to English language, to the school environment. So the language required to understand the classroom instructions, learn the subject vocabulary, communicate with confidence, participate in classroom activities, and read and respond independently. So, and here English becomes the bridge to new opportunities. Why I am focusing more this is here the familiarity from the home, and it is coming to the school language, and English not only for the English subject itself, it requires for all the subjects. If you want to teach in math, if you want to teach in EVS, the English you want. So it is bridge not only for the English, it is bridge for the all subject, even for the maths and also for the EVS also. So a strong bridge makes the journey smooth, joyful, and meaningful. So here these modules, the 4 modules of our transition modules of English,
This is going to help not only in the English subject, it is also going to help the dive into the maths and also into the. So let us see how it is going to help. So it is going to build the emotional security. It is going to reduce the fear and the hesitation of the children. It is also going to build the skill, the building, listening and speaking skill. So from listening to speaking, it is going to learn and enjoy the through joyful activities. If the child listens carefully, then only the child is going to enjoy. So then it is the child is going to speak and write and do everything in English. So the environment adopts smooth bilingual classroom transactions. So language learning becomes easier when the child feels confident and engaged. The thing is, the child has to get the whole English environment with the support of bilingual, that is the Kannada or the mother tongue also. So now let us see how the teacher can make erasing fear and speaking joy in the classroom. The emotional safety and the practical adaptation. If you see, the child has to reduce the fear, teacher has to reduce the fear and hesitation. She makes learn through joyful activities and enjoy the learning English. So you have to adapt the smooth and bilingual classrooms, build the foundational listening and speaking skills to the activities. The language learning becomes easier when the children feel confident and engaged. So this is all has to done by the teacher itself. The teacher is the only one for the whole to build the English environment. So let us see how the teacher has to go through or the child is going to move the step by step, the steps towards the confident language learning. So the foundational prerequisite masters this before moving upwards. Now let us see the goal performance. So the performance of this, the first one is oral performance. So the child has to do the oral performance, then only he is going to move one by one. So for this, the teacher has to do the oral performance. You know the oral activities, how you have to do in the classroom, and we are going to show the task. Next, once the oral performance built, we are going to special and polite English, social and polite English we are going to give. So how we have to speak and how we have to connect the language in the social environment, that is same with the simple pleasantries and greetings, etc. So next thing comes decoding through the syllabus. This is the most basic thing for reading and writing. So here the child is going to move from spelling by heart. He is not going to by heart the spellings. He is going to make the spellings through the syllabus. Syllabus means the teacher should not fear. So how the syllabus are introduced, you are not going to give any rules of syllabus. You are just going to make the adaptation of the beats, of the sounds, how it is going to make one by one. That is, we are going to show in the module how we are working with the syllabus. So once the child is going to know how the words, the vocabulary, he can read and write, then it is come for the vocabulary media exposure. Because every media exposure you are having the different, if you come for the different level, different chapter, you are having the different vocabulary. That vocabulary that you are going to expose to the children, you are going to make the children to use it. So different with the different language or the different support. So that means the LTM support. So once the child is become confident with using vocabulary, so with the exposure, what you are going to give, then the comprehension and understanding. So there is a story and understanding. Comprehension, if you are teaching the classroom, the child has to understand. So what is there in the English? Most of the English subject, you are having the stories and rhymes that the child has to understand. So once the comprehension becomes, the child is slowly moving to the reading fluency, that he has gained the knowledge of the syllabus, he know how to make the words and how to make right. So he is going to move to the reading fluency, then he is going to the writing in composition. The child is going to write in level, in his own level, a simple composition or whatever the writers that required for the class.
So if you see, these are the 7 steps the child has to climb confident to reach the language learning. That is the same thing what I have shown you. That is here, it is going to reach one by one. So the oral performance, social and polite English, decoding through syllables, vocabulary and media, comprehension, story and understanding, reading fluency, writing composition. These steps, so makes every step brings us closer to the success. That's why the children become confident in the language learning. So next we see how this transition module activity works. So this is the transition module activity toolkit. We are having the verbal foundations. So verbal foundation for the oral, we are having the song and rhymes, greetings and conversations, and we are having the storytelling activities in the. So immersive action, the child has to immerse. It is not only just going to the stories. He has to immerse. What he has learned, he has to link. So when he has to sync with the linking. If you are given the link, he has to see how he is going to do. If I am giving the greetings, he has to make the role play. When he is going to give the stories, then he has to make the demonstration of the stories to the role plays. And there is the games and action-based learning. So with this, the child is going to there is a picture talk, vocabulary activities, sight word practice. So I told you about the this syllable. So but the sight word is little bit different from the syllable. The sight words they are going to write the whole. So they are going to learn the sight word practice. They are going to make the drawing and coloring, and they are going to make simple sentence and filling with the many activities. Okay, this is how the transition module works in all these 25 days. The 30 days is the whole June program, and we are having the working days of 25. Okay, so now, so to make English, learning English must be joyful and meaningful and effective. This is how the whole picture we brought into your presentation, that the songs and rhymes, greetings and conversation, stories telling with the visual concept. When you are telling the story, the visual concept is very important. The child has to use the concept, the picture, and if you're having any role play with this puppets, this you have to use it. So once you are using all these pictures and the picture talk is very important. So the child has to talk with the picture. So and then he's going for the role play, the active, interactive. So then the verbal expansion will be there, the games will be there, vocabulary activities are there, and the sight words. I'm showing that the I, these two, and all they are going to learn the drawing and coloring activities, and how there are many games for the sentence building. So I like read the book, is going to build the sentences. With all this, the learning becomes easier for the children, how we are going to do these modules. So now, the most important thing is whatever what we have given in the module, the teacher's role is very important. The teachers has to play a very vital role to facilitate the gradual language development. Sorry. For all this, the teacher has to encourage, appreciate every child's participation, encourage the shy learners gently, focus on the confidence and communications. The child has to become confident. So for these all three things, the encouragement is very important. And engage. Engagement, create opportunities for peer interaction, promote joyful and child-friendly learning. So you have to do the child, create a child-friendly learning environment with the peer groups and the group of the children also. So to empower this, we cannot do all these things only in English. So we can use Kannada to support wherever necessary. Gradual increase of simple English expressions. You are going from Kannada to English gradually. You are not going to settle in at once. We can't make the children to speak slowly. Gradually, one by one, we are going to move the children to use English and speak and write in English. So we can say the 5 pillars of classroom
environment and independence. So how it is going to create. So the teacher and make the children to understand the classroom instructions. The classroom instructions are very, very important. So you have to give the classroom instructions in English. Open your book, look at the picture, listen carefully, work in pace. So that should comes from the teacher. So you know, in MTTP program, they are given all the classroom transaction dialogues, what are the teacher has to use. And we are all told to practice in holidays to use that instructions that you are going to use in the classroom. So I think these holidays had empowered you for the English, the instructions to carry in the classroom. So that is very important. When the teacher use 100%, the child can get at least 75. If the teacher use 75, you know, children get 50 and 50 leads to 25 and 25 leads to 0. So the instruction should be given in the class. And so the participation, acquiring some specific subject, it may be the English or it may be the maths and it may be the science and EPS. So when you are using, so you have to use the things in English. So the word one we have told in this empty program how to use the word was given for the EVS and maths that we have using done to acquire specific subject. So the communication, expressing thoughts with peer confidently, you have to make the children, I like science too. Can I go to washroom? So small words, small phrases. So you have to make the children to use confidently in the classroom. So next is participation. Actively engaging in team activates the sharing ideas. If the children actively participate in the group, then only they can speak, then only they can share the ideas, and then only they make reading, responding to the text also in the group, and children can read and speak, responding to text. So all these 5 pillars make the empowerment, participation, and independence make strong English skills today successful for tomorrow. So let's see how we have to nurture all this gradual development through the supportive practices. So bridge with the home language. I told you often. First itself, use Kannada support whenever necessary. Gradually encourage simple English expressions. Then natural emotional safety. This is important very much. So you have to appreciate. This is all I told. Again, I am telling this is very important to promote joyful and child-friendly learning. Foster active interaction. Create continuous opportunities to peer interaction. You have to give opportunity to every child. You have to make the children to speak with their peers. Focus entirely on confidence in the communication. So if you provide the opportunity, if you make the pace, then only the children speak. So we cannot make the children to speak with the whole. So and then the teacher engagement is very important. So you also have to get build up with all these instructions and the classroom interaction, small phrases and all. Then only you can do that. So with this English language developments to perform in the classroom, we have to shift to the pedagogical things is what we have to do in the classroom. So move away from correctness to the confidence, perfection to the participation, grammar drills to the communication, rote learning to the joy. So every time grammar doesn't work, so we have to use the functional grammar for the communication, and you have to make perfection with the participation and the correctness with the confidence. We cannot make that, we cannot speak. So this joyful learning leads to meaningful learning. Next, these all steps in language today create a confident learners for the tomorrow. A supportive and engaged English classroom helps every child practice, participate, learn, and grow with the confidence. Next, we see how it works. Our module, how it works. Building the gap. The 2026 transition period framework we are going to see.
So we are going to dive into the framework of the modules. Then we are going to enter into the this how we are going to do actually modules in the bringing the activities into the classroom. So bridging the gap to the grade readiness. So from Kannada, the 25 days, the transition period. We are having, even though it is the 30 days program, the 25 working days, bilingual classroom, grade level English proficiency, the transition period activities are designed with a singular focus to seamlessly transition students from regional medium to instruction to the confident participation. So ensuring the environment, ensuring the total readiness for the 2026 and 27 academic year. So the bridging, so it is going to bridge the whole program. It is going to lead from step by step to their class, actual class, how they are going to the class. Children is going to the classroom. The transition is going to take into the class readiness for the classroom. The class 2 children get ready for the class 3. Class 3 children get ready for the class 4, and class 4 for the class 5. So for this, the main thing is the learning outcomes. The foundation for our all the transition period plan is the learning outcomes. So how we have taken the learning outcomes? So these learning outcomes, we can call it as the pillars. So there are how we have taken. One is the holistic progress card that is going to give. You are going to see in your the children diary and your all the things our department is going to give the holistic progress card. That learning outcome also we have integrated in transition modules. So latest department shared outcomes are, and next pillar of the learning outcome is prerequisite competency. That is all the classes what the children has done in the class 1, class 3. That is the previous class learning outcomes we have taken. And third, we have taken the medium transition needs. So what are the need for the transition from Kannada to bilingual? The staff will shift from into the bilingual to the English environment, the Kannada to the English. So to give a bilingual environment. The second pillar is the foundational literacy. So everything we cannot going to tell that the child is going to get in these 25 days activities. Here only we are going to give the foundation literacy that is required to go for the their classes, to dive into their classes. That literacy we are going to, that we have focused. And plus grade readiness, aligning strictly to the 26 and 26. So all these things what you have taken activities, it is not only just only for the transition period plan. So it is linked to the upcoming classes also. You can see upcoming classes things we have taken that the same vocabulary. If the child learning here in the classroom, you can see the vocabulary words, and then some of the activities are taken from the class 2 itself. The class 3 they are taken for the class 3 itself. So that not only that children, the teacher is asked to become friendly with all these vocabulary words and that. How these the foundation learning outcomes are the bridge for our program. And these learning outcomes I am going to show afterwards. So from the learning outcomes, we are not taking directly the learning outcomes, we are distilling the theory to daily action. The theory of the learning outcome, the essence of the learning outcome, we are bringing into the action. How we are bringing the learning outcomes are distributed into the objectives. So we have taken the learning outcomes into the objectives, we have taken because the learning objectives is the very important to be in the classroom. So we have divided the learning objectives. So one learning outcomes we have taken, or sometimes maybe one or it may be 3, we have given learning objective. And with these learning objectives, we are going to do the classes from day 1 to day 5. So once we have taken the learning objectives, we are going to step to the activities. How the activities are working? These activities, you can see the steps. You may have a single step, you may have 2, 3 or 4, 5 steps also. How the objective demands, and these all the objectives, how to work. So all the steps we are going to see the procedure. So you are with the procedure, you will come to know that how you have to take all the things in the classroom, how you have to make all the things in the real atmosphere, bring in the classroom. So all these things, it is connected with the activity sheets. So it is the output.
So the tangible daily output. So what you are going to do in the classroom instructions, what you are going to do, it's coming into the activity sheets. Once you complete with all these activities, so the activity sheets are given to the children, then the child can use the activity sheet independently. He has to use by his own with the little bit support of the teacher. Sometimes these activity sheets you can use in the classroom transaction also, that we are going to do, that is given in the procedure when it is required. So these 25 days instructional roadmap you see, we are having 1 to 24 activity based learning guided by detailed implementation calendar. We had given the detailed implementation calendar that is there in the module. We are first, if you want the module, open the modules, you are going to see the calendars. And these calendars, it is not only for the teachers, it is also for the implementation officers. When they visit the classroom, they can directly, if they take only the first 2 pages of the calendar print out, they can come to know that what the teacher or what the children are going to do in the classroom. So what he has to see, which activity is going on, which learning outcome they are going to do. So all this they can get clearly with that calendar. So these calendars from 1, 2, 3, 4, 5 directly comes to the 25. So here it comes to the July 1st. After 25th, that is the 30th, it comes to July 1st, you are going to do the showcase program as the madam has told. So the celebration of this transitional program on the July 1st. So how the Saturdays are designed? Sometimes you can see the Saturdays, the class daily classroom that at the Saturdays we are going to get only the 40 minutes time. So sometimes you are going to get the designated points for recap. You have to week in a review. You are going to review all the activities what you have done these 5 days in the Saturdays. That is a recap activities. So that you are going to do. The calendar shows what you have to do every day. The calendar shows what we have to do and what activities you have to perform. So now you move for the anatomy of the daily classroom session. So the advanced preparation of the teacher is very, very, very. You can add 100 times, you can add 1,000 times, no problem. That is very important. Advanced preparation. What you have to do? Review the activities 1 week before, clear. So now we are going to give today itself, you are going to get all the transition modules. So in this 2 days, 3 days, what you are going to give. So first you take the first week. So from all the subject, you have to review what is there, how you have to go through the procedures. So now we are not going to give the teacher's handbook separately and the student book separately. It is all together one. So once you go through all the things, then only you have to perform the activities. The activity sheets also you have to directly take from the Xerox or whatever printer you have to take from the module itself. So you have to review the activities 1 week prior and gather the teaching learning material. So now it is going to call as the learning teaching materials. So you have to gather all those things. That is very, very important. And you have to see the learning of objective alignment, whether it is going to align everything. You have to establish the goal. The learning objective is the goal. So what you have to do in the end of the class, so after completing the 80 minutes period, how you have what the children has to do. That and step-by-step execution, how you have to go from step 1 to step 2, what is the procedure, that all you have, how the things are tailored, so that all you have to see. So next you have to practice. You may get the different timetable for the next after July, you are going to get a different timetable in your section command machine, but in the bridge course for this transition module, 80 minutes. So the time allocation is for each subject, you are having the 80-minute block to maximize child-centered engagement. So next, if you see the synchronized learning support practice, the practice makes man perfect, you know it. Immediate application of the lesson. You have to make the application of the lesson. Observation, you have to provide, you have to do the providing visible proof of the student engagement. You have to do the continuous observation is required. Reinforce. Solidifying the new vocabulary and syntax. When you are going to do whatever in the English, whatever the subject, the reinforcement of the vocabulary is very, very important.
And the assessment. So functioning is a real-time diagnostic you are having for the assessment. You can do with the observation tool. And here you are having the activity sheet is working as the assessment. And so all these things is going to synchronize. Every classroom session is supported by a student worksheet that serves multiple simultaneous functions. It's going to give a multiple program. So we are going to see everything in one classroom engagement. The key rule is the teacher must use the worksheet only when they align directly with the classroom activity. Somebody is speaking, I think, please mute. So, well, the key rule, once the activities has done, you have to give the activity sheet. If the activity sheet is required in the classroom transaction, then you have to give the activity sheet along with the transition itself. Okay, next, the flexible and child-friendly implementation we have to see the 2-day window. So that means if you are having the classroom, this instructions, suppose if it is given for 2 to 3 days, the one classroom activities may have other 3 days. Allow it's muted. Are very slow so that other may at once. So, again, that's ಯಾರು ನೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. okay, thank you. Flexibility in the sense, sometimes, so if you are given 1-day classroom activities, we are taken into for the second day also. So if it is required more opportunity to give to the children, so that activities you can take into the second day also. Say there in the calendar itself or in the module itself, it shows that you have to do these activities for 2 days. Next, again, I had told you the Saturday recaps, all this, the 4 to 5 days things we are going to recap in the Saturday. And the pacing, teachers are empowered to adapt the speed of the module according to the children's actual pace. You have to cope up with the children's pace. You cannot do so. Even though we had given the steps, there is no need to hurry up with all the steps. Sorry, you have to see how the children is going to take all the things. You have to work along with the children's space. And activities may change. Our teachers are free to change the activities also. So you know, one size doesn't fit for all. So the children are unique. So the classrooms also unique. You know better how the children are. The module is totally for the state. So you can design your own activities. You are very free to do. You can bring the innovative activities in the classroom also. So every child learns differently. Be flexible, be innovative, and focus relentlessly on the learning goal. If you are bringing the innovative activities and the different activities, you are doing flexibility using the things, but think that it should not cross the learning outcomes. It has to match to the learning outcomes. Activity may change, but the learning goal is the same. That you have to do. So now we will come for the assessment strategy. It is age appropriate measurement is given. So class 2 and class 3, not only for class 2, this class 2 and class 3 as Madam told. The format is no formal pretest. You are having the methodology of continuous observation. One at the end of the all the 25 days observation tool is given, you have to be with that continuously. You can do also once the learning outcome open, it is given the learning outcome things. This given you can do with that. Next, the final performance file must be completely by the 25th day. So on the 25th day, you have to do all the final performance. The one the sheets is given in the morning for revision. Please continue on.
for the learning outcomes, I will show you when I am going to the. So next, we talk about the class 4 and 5. This common paper, so test and post-test activity. Please move your thing. So the methodology is aligned closely with the goals. You cannot say that here you know transition program where you put in the sample in the page the tarika banana it's not fair. It's all the same. Here totally linked to the sample. The pretest model also that pretest model totally aligned with the test. The sample is completely aligned. So next, so marking schemes ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಗೆ sample ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ if the child is completely answer correctly if the child is partially incorrect answer so ಅದನ್ನ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ you have to do. So next, measuring the growth to the continuous observation class 2 ಆಗಿದ್ರೆ this slide for participation plus please mute ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್. ಯಾರೋ ಮೈಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ. Madam, voice is not clear, madam. Someone opened YouTube channel. Okay, so now we see the class 2 measuring growth, the continuous observation, response, reading, speaking. Observation. So, if you come from the 4th, 5th, other than which was the gain before the when the transition plan, you see the transition plans in English, you can see the 7 elements. Basically, now only 7, sometimes maybe 8. So throughout, we are going to have the 7 elements in all the classes. So you can ask, there are 10 elements and there are 7 elements. Don't teach the transition. Friends, Question paper. Because all these elements are totally there in the ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಈಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Sir, voice is breaking, sir. Voice is breaking, sir. Okay, sir. Take a break. Net connectivity slow irutte. Hello, is it clear? Is it clear? Nobody's on. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Now clear, madam. Okay. So now I am with the 4th 7 elements ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So the transition is having the 7 elements. So but it is all only the 10 elements of the which goes what it is given the sir gain and all. So all the learning outcomes are there. So I can directly take that elements and you can make your own test and post test, or you can take the question paper what we have given. You are free to. So next, the closing the loop on learning. So that is strengthen the learning. You have to solidify the foundational competency before tackling the standard thing. So ನಿಮ್ಮ syllabus ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ transition model ಇದೆಲ್ಲ strengthen ಮಾಡುತ್ತೆ learning ಅನ್ನ.
So come continue remediation. ಒಂದ್ಸತಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ post test ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ next classes ಅಲ್ಲಿ you have to strengthen ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You have to strengthen the learning what we have learned in the transition modules. And if you get after the pre-test, if you find the children with the B grades and all, you have to continue with the revision, teaching and the integrating the corrective exercise into standard daily instructions. You have to integrate with the classroom things with the children gaps you find in the learning outcomes gaps children. So that for that you have to identify the gaps. To identify the gaps, you have to use the post-test data. So we have not given any analysis sheet. You have to make the analysis sheet as they have told in the SAP. The SAP ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ analysis sheet ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. All that and learning outcomes one by one and A and B ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So there you have to put the A and B and tick it and then you have to do the post-test ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ you have to scaffold through your continuous validation. So these all interventions. So you have to do with the correct targeted areas to the children in your classroom. Okay. So July 1st, you are having the transitional activities showcase. So at the conclusion of the 25th day plan, school will host a showcase. Yella subject and says it's not only for the English, it is total together for maths, English and Kannada. So there you are going to showcase the children performance. You have to show the parents what the children has learned in the transitional period, the rhymes, maybe the songs, or role plays, or the skills. Reading fluency, you have to show the reading fluency of how the children can read this picture with the paragraphs and all, and conversations and dialogues. So you have to focus, you have to showcase the children how they are coming forward to the conversation in the schools. And the storytelling also you can showcase how the children are the stories. So this is all things you have to do. So the trust should be, if you see, the greater community support is required for the bilingual learning. So when the parents witness children speaking, reading, and participating confidently, the trust in government schools becomes stronger. So the showcase is very, very important. It increases the greater community support for bilingual learning, and also it increases the public trust in government school, and it is increase the parents, give the parents a witness of fluency, of confidence of the children. So now it is a joyful showcase of the activities that what we are going to do the July 1st. So a bridge to the future, how it is going, it is how it is moving from hesitation to the confidence, from silence to the participation, from fear to the joyful learning. So the map and the compass. Here, the module can provide the map only. So you have to, the teacher for this I'm telling. So you have to specially concentrate. The module is just a map, but only the teacher can lead the way. You are the way to lead the children. You have to give the confidence. So it is just the direction what the module has given. The teacher has to create the learning. Joyful classrooms creates confidence. So building transaction for a bright future. So now we will move to the next. We are directly dive into the module. To show how the module works, I'm going to take you to the module. So just wait for a small thing. Let us join together to make every English classroom joyful, interactive, and child-friendly. So now we are going directly to the module. So there I am going to take so to the calendar, to the pre-test, post-test, everything. So as per the time constant, I will take a few things. I'm not going directly with all the activities. It is visible to you? So anyone? Yes, madam. Yeah. Next, here in this module presentation, I have taken all the activities from the class 2. Hello, Samshya ma'am. Excuse me. Samshya ma'am, it is a bit very fast. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಸ್ವಲ್ಪ. Okay.
Okay. ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ 1 ವೀಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲದು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ 2, ಕ್ಲಾಸ್ 3, ಕ್ಲಾಸ್ 4, ಕ್ಲಾಸ್ 5. You are going to see the front page. Next you are learning outcomes. I am going to share once again. Okay, so now we are going to see the class 2 to 5 transition period language learning outcomes of bilingual school 26-27. Idu transition period ge now tagondiriruವಂತ learning outcomes. So if you see the skill focus, one is the oral performance, what I shared in the first PPT, that is there, all the things are there, social and polite English, and decoding, that is the syllables, vocabulary and media, and the comprehension and story, fluency, and writing and composition. So these are the most we are going to see in the modules. So I'm not going to read all this. So when you are going through the modules, you will come across all this learning. Okay. So next we will move. So you are having next page in all the modules. You are going to see the book the teacher. Please read it. Please read it. This is going to give the all comprehensive idea how you have to take into the classroom. You ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ activities ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, how you have to strengthen. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಾವು ಇದು ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಏನೇನ್ ಆಗಿದೆ, ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ my humble request to every teacher and everyone, so to read this, I have taken only the 1 page here. So the module is 2 pages thing is given, the teacher note. So you please read clear. So next in the class 2 transition period plan calendar. This is there for all class modules. Only you can see the class 2 transition period plan calendar. The same way you can see for the class 3, class 4, and class 5. So here you are going to see week by week activities. So it is a 25-day roadmap for silence to expression. You prati varada, prati day. We have given the day wise and date wise. Yava dina, yava tariku, yava activity, yava learning outcome anna madbeku. So in 1 week only, so we are having hardly, we are going to get only the 4 weeks. And the 5th week, 1 or 2 days we are going to get. So, we are having the certain rules. So, we had taken, if the end was demand strong classroom procedure, we have taken it single. So week 1 only now only activity only day wise we are going to see the activity name. So, activity name class. So, ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪ್, ಇನ್ನು 5ನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ 6th ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್, ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ GPS. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಕೂಡ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡೇ ಅಂಡ್ ಡೇ ವೈಸ್. ಸೊ 13, 16 ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಟೀಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಟೀಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ 2 pages in all the modules, the highlights, the transition module na highlights. Okay. So in the 4th week ಗೆ ಬಂದಾಗ 4th week ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 23 days ಗೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 5th week ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ 4th week ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 24th ಡೇಗೆ
Actually, we are having recapping all the difficult concepts from all the fellow categories. ಏನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಷನ್ ಫೈಂಡಿ ಅಂಡ್ 25th ಡೇಗೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ 5th ಮತ್ತೆ 4th ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಶೋಕೇಸ್ ಫಾರ್ ದ July 1st ಇದು 26th ಗೆ ಬಂದಾಗ ಶೋಕೇಸ್ ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ July 1st ಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶೋಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ. So next you can see ನಾನು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಇನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವೀಕ್ 1 ಡೇ 1 to day 6. ವೀಕ್ 1 ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಇನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ you can see the greet and meet, the learning objective ಇದೆ. ಸೊ ಆಂಕರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ರಿಸೈಡ್ ರೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಸನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈ ಎರಡು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ದ teacher has to do. Let the teacher speak the morning reads and the chart in the entrance or in the door. Let the teacher stand at the entrance near the door to welcome the children. Guide the student to choose one morning activity. No, all this activity that is we are going to discuss. This already we have done the same activities. Magu alli type ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಅದನ್ನ ಮಗು. So that way you are going to take the children to enter into the classroom. So the next again step 2 step 1 next is to come for the step 2. It is a rhyme time. So there is a rhyme is given and it is given how we have to perform this rhyme on the procedure is given how we have to. So if you find these rhymes is difficult, if the children knows the different good morning how are you today rhyme, if you have another you can use that also, but having the procedure scheme. So again I'm telling you teachers are free to use this, but essence should not go out of this. So next, again you are having the that near the day 1 activities are finished over. So now you are coming for the day 2. So again day 2 is given. So objective is given. So again you are going to see the LTM required and the procedures you have to make it ready. So the procedure how you have to use the simple action was clap clap, jump jump, smile smile, wave. Action before performing the here there the child is going to learn recite a rhyme. So before that taking the rhyme you are going to use the vocabulary for that is given. So next the step is step into the poem. You are going to jump into the poem directly. So that is the here we have linked with the class 1 poem. So children may be knowing. If they are not knowing us, no worry. They are coming to the fresh. So class 1 book, you can see the poem, the My Family and Need poem. So you can use that poem. So for the reciting, how to recite all the procedures are given. So again, so step 4. So you know that the child has to recite this poem. The child should be able to recite the poem. So ready to set and recite. Again, the reciting procedure is given. Recite one line of the rhyme at a time. And ask the student to repeat after you. So after this, after completing this feat, at least the child is able to recite this poem. So hence the learning outcome is rich. If we have not taken many rhymes, we have taken only one rhyme. The child, all the activities are going around that rhyme. So once the learning outcome, it is not going to take all 4 rhymes ತಗೊಂಡು 4 rhymes ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. We have taken only one story, only one rhyme. ಅದೇ rhyme ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಗುಗೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ರೈಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ see. So then you are having the activity sheet directly below that I told you. So this time we are not even activity sheet separately.
So day two, so learning, day one activity sheet illa. So not having every activity sheet. Then sometimes the activity sheets are not there for every day. Then it is given day two ke activity sheet yadu. I love my family. The point of inside hospital. And you are going to make the children to just it is a my family, color and write it's the part of your family. Their father yadu. Okay. Next. They from words to wisdom, so even just a catchy word, there is no that much wisdom you should know. So, either next to clap, ಇದನ್ನೇ ಕೂಡ ಅವರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, they have to ask. ಹಾಗಾಗಿ how many hands do you have? So comprehend, the child has to comprehend, the child has to understand the what is given in the poem. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೇ ಸೇ 2, then accept that answer and make the children to tell I have 2 hands. Make echo, let them so children ella maklu heli, so that the child become confident to use at least one sentence in English. So day by day he ಎಷ್ಟು create ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ sentence ಅಲ್ಲಿ simple sentence ಅಲ್ಲಿ the child has to answer. So ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ encourage ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಇಫ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ದ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೀಟ್, read the questions. They may not able to read the questions, so you have to read the questions. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೀಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೀಟ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಡೇ 4 ಗೆ ಮ್ಯಾನರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮೆಲೋಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೈಮ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೀಟ್, ಡೇ 4 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್. ಸೊ ನಂತರ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಡೇ 5 activities. So the same way the magic day 6 activities ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Day 6 activities ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So next you are going for the next the day 6 in every 1 week complete ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. So 1 week ಮುಗಿದ ನಂತರ again it is going to tell week 2 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 1 week ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಹೇಗೆ 1 week ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್. ಸೊ week 2 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈ ತರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. week 2 day 7 to day 12 ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಈಗ week 2 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ 3. ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಅಲ್ಲಿ week 2 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ class 2 activities now. Sorry, class 3 activities. So here I had given class 2. It is not the class 2, it is the class 3 activities. So here week 2, day 7 to 11 transition activities of class 3. It is not the class 2 activities, it is the class 3 activities. Okay. So again, the same procedure you are having, we are going to see the learning outcomes. And you are having here learning outcomes are there. And objectives are given. What are the objectives you have to follow in this week and the learning objective. So again the same way. Let's recite, join our activities. Start. So you are going to say day by day program. So ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, steps ಗಳನ್ನ you have to follow ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So shout the sight words. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ sight words ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ sight word flash cards make it ready. Prepare the sight word flashcards and let the children form a semicircle. Place the sight word flashcards in the front of the children. Let one child at a time come pick one sight word and flashcard and spell and read aloud. Let the other child repeat after him or her. Tell the children to spell the words if needed. Wait for the marks spelling ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. At 4 it has to take it. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ as the whole
the child has to learn it. So sight word ಅಂತ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನೀವು ಈ ತರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಶೀಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಡ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ದ ಐ ಆಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ, that ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ. So there are many side words required for the classroom. If you feel I can give more, or I can give as the homework to practice in their 4-line book, you can give that side words in the homework, ask them to practice it. So you can carry it for the homework also. Weekly side words ಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೂ ಎಷ್ಟೋ side words ಗಳನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. So it helps to develop their reading and writing skills ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಟೈನಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇ 8 ನೀವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೀಡ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ಸಿಗಾಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇ ಸಿಲಬಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸಿಲಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಬಲ್ ರೂಲ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಿಲಬಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ ಸಿಲಬಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋ ನೀಡ್. ಡೋಂಟ್ ಡೈ ಫಾರ್ ದ ಸಿಲಬಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬನಾನಾ ಮಗು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ 3 ಸಿಲಬಲ್ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓ ಪ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಆ ತರ ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ವಿಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೂ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆ ಬಾಯ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ, ಆ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಬೇಡ. ಮಗುವಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಸಿಲಬಲ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಬ್ಯೂಟಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಬಲ್, ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಥ್. ಅಡಿಷನ್ TION ಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಡಿಷನ್ ಸಾಕು, ಮಗು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಓದತ್ತೆ. ಸೊ EVS ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಅವಾಗ ಅದೇ ತರ ಮಗು ನೀವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ರೆಸ್ ಮಗುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ ಮಗುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, PET ಪೆಟ್. ಸೊ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ RES ರೆಸ್. ಪಿ ಮಗುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, PIN PI ಮಾಡೋದು. ರೆಸ್ಪಿ ರೇ ಮಗುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ನೋ ರಾ ಆಗತ್ತೆ, ರೇ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಓದಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಗು ಈ ಸಿಲಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದೆ, ಇದು ಅಕ್ರಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ 2, ಕ್ಲಾಸ್ 3, ಕ್ಲಾಸ್ 4, ಕ್ಲಾಸ್ 5. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ, ಕ್ಲಾಸ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಡ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಚೈಲ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಮಗುವಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದು ಕೂಡ ಮಗು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ EVS ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೊ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಅದು ಬೇಡ. ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ಬೀಟ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಡ್ರಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಪ್ ದ ಸಿಲಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು.
ಆಪಲ್ ಇದು ಬಂದಾಗ ಆಪಲ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಲೆಟರ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಂದಾಗ ಆಪಲ್ ಸೊ ಆತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದೇ ಸಿಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಕೂಡ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಸೊ ಹೌ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಮ್ಮನೂ ಕೂಡ ಹೇಳು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಸೊ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಫ್ಲೈ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೌನಿಂದ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ಮಗುವಿಗೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನು ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಮ್ಮು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಾವು SHI ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. SHE ಮಗು SHE ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. SHE ಹೇಳತ್ತೆ ಕಾಫಿ 1 week time. Give time for them To wet my throat. Okay, thank you. So some she. So Sam ಹೇಳಿದ್ದು ಮಗು she ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ SHE ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? No problem. They she. ಹೌದು ಹಾಗೇನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇಲ್ಲಿ she ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ SHI she. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೈದ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವ್ದೇ ನೋಡಿ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ರಾಮ ನಾಮ ಹರ್ ಶಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ಬರೀಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಗಣಪ ನಮ್ ಕನ್ನಡದಂಗಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಎ ಫನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಎ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್. ಕನ್ನಡದ ತರ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಕೋನೆ, ಕೌ ಅಂದ್ರೆ ಕೌ, ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಗೋನೆ. ಸೊ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ಬರೀ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ನೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಹರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು HAR ಹರ್ ಆಯ್ತು, ಹರ್ ಶಿ. SHI ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟೀಚರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಾಗಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರೈಟಿಂಗಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ. ನೀವೇ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಬಲೂನ್ ವರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಅದೇ ತನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಮೈ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಲ್ ಬಂದಾಗ ಬಲ್ ಎ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಲ್ ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ ಗೋಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಗುಗೆ ಈಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಲೂನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡಬಲ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಲೂನ್ ಅಂತ ಮಗುಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಬಗೆಯುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಬಗೆಯುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಅಂತ ಬಗೆಯುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಚಲಂತ ಬಗೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಡೇ 10 ಗೆ ಹೋದಾಗ ಲಿಸನ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಅದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ 4th ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5th ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತಗೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 ಗೆ ನೋಡಿ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಷನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ದಿನದ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನ 2-3 ಆಯ್ತು. 2-3 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. 25 days ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಎಂಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಡಿಗೆ 25 days ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಗೆ ಅದೇ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 4th ಗೆ ಮತ್ತೆ 5th ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ.
4th ಗೆ ಮತ್ತೆ 5th ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅದೇ AB ಕಾಲಮ್ಸ್ ನೀವೇ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಸ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಅದೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಇಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏರಿಯನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ, ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರುಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. AD ಅಂದ್ರೆ NSC ಹಾಕ್ಬೋದು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ there is no chance of partially, it is fully. ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಪಾರ್ಶಿಯಲ್ A or B ಮಾಡಿದ್ರೆ A, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ B. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರುಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಟೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಗು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಶಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ A. 4 ರೈಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, 4 ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ, ಫಿಲ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಟು ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನೀವು ಏನನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಏರಿಯಾಸ್ ನೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೈಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ನೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಗುಡ್, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್, ಯಾವಾಗ ಫೈನಲ್ ಡೇಟ್ 25 ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಡೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್. ನಂಗೆ ಈಗ 12 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರು. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 15 minutes more. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಶಾಂತನು? ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ 4th 5th ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಯು ಆರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಡೇ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಸರ್ಕಲ್ ಮಗುವಿಗೆ ಅದು ಮಾಡೋದು, ಅವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Voice is not audible. Yeah, now it is audible. Network slow ಇದೆ. Network issues, I think. Take 2 minutes, drink water. Is it audible now? No, Yes, madam, sir, voice yeah. is second. Once later. Ask any other district. Once case time, other districts please response. Excuse me, madam. Madam, this is we are from Chikbalapur, madam. Your voice is not audible, madam. Once case time. Hello. Hello. Voice is not clear, madam. We can't able to hear this.
Almere district, it is the same issue. Is there any other districts you can hear me clearly? Is my audio, voice is audible? Madam, this is from Vijayanagara. We are audible, madam. Okay, Kelsa ide. okay, that's it. Madam, this is Diet Chikmagalur. Voice is not clear, madam. We are only watching the images here. Okay. So maybe internet problem. I think. Some districts can hear me clearly. Alma, Shantanu, ಅದು ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. Audible, ma'am. Sure. From Mandya, ma'am, voice is not clear. There's lot of breaks in between, and it is not in a flow, ma'am. It is not issue. Yeah. It is your internet facility. Please check your internet facility. This thing. Okay, so ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ? ಹಲೋ, ಮಾತನಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳವರು, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಾಯ್ಸು? ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್. okay, so day ಇದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೇ 1 ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವೈ ದಿಸ್ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ದಿಸ್ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is going to build the children to do the pre-test readiness program. The day 1 is the pre-test readiness program for the so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಲೋ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲೋ, ಓಕೆ, ಈ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಡಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇನ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್. ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಾದ ಇದು ನೋಡಿ, ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್, ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಓಕೆ, ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಒಂದು ಏನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 10 NOs, and how the child has to answer and the marking scheme. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸೊ ಅಗೇನ್, ಸೊ ಇದು 4th ಅಲ್ಲಿ week 2 ನ day 7 day 12 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಿಲಬಸ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಸಿಲಬಸ್ ಮಗುಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಆ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಇದನ್ನ ಇದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 1 syllable 2 syllable ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದ್ಸತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಮಗು ಹೇಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರೆಡ್ ಆಪಲ್, ಶಾರ್ಪ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಫ್ರೆಶ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರ ನಂತರ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದ ಆಪಲ್ ಇಸ್ ರೆಡ್, I write with my pencil. The tiger lives in the forest.
ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನೋಡಿ ಅದೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ತಿಳಿಸಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಅದು ನೆನ್ನೆ ಇದೇ ಇದ್ದಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ನೆನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 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 ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ 24 days ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. 24 days ಪಾಸಿಬಲ್? ಸೊ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. Is it possible when the activities are revised, recapitulated, repeated? ಹಾಗಾಗಿ some activities ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡೋದು ಸ್ಲೋಲಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓರಲ್ ರೀಡಿಂಗು, ಹೇಡ್ ರೀಡಿಂಗು ಅಂತ 4 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಓರಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟೀಚರ್ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಓದ್ಬೇಕು. ಓದಿದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ ಓರಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಓದ್ಬೇಕು. ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಮಗುವ ಫೇಸ್ ಓದಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶೇಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೇರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಓದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಡಮ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಬಲ್. ಹಲೋ ಓದ್ಬೇಕು. ಪೇರ್ ವರ್ಕ್ ಆದ Hello, madam. You are not audible. We can't hear you properly. Lot of disturbance. ಈಗ ನೋಡಿ, ask them. Can you see the screen? Can you see the screen? Any? Yeah, we can see the screen, madam. Now it is audible, ma'am. Okay. Okay, thank you, ma'am. My slide is visible. Yes. Reading Slide is not visible. Slide is not visible. Only your screen is visible. Okay. Now is it visible? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಂದು ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Yes, madam, visible.
ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಮಗು ನೋಡ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಲಬಲ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫ್ರೇಸಸ್, ಸರ್ಕಲ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಅದೇ ತರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಮಗು ಓದ್ಬೇಕು, ನಾನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. I love watermelon, we should work together, my school is near the gate. So you fill in the blanks, clue ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. So next paragraph, read the paragraph alone. ಈ paragraph teachers ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So ಅದೇ paragraph ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ so that the child should be confident in reading these paragraph. ಇದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಓದಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ they will be able to teach sentence and paragraph with the proper pronunciation, stress, the form and expression of it. Because expression is also very important. But stress is also very important. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಗೆ, ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಟೋನ್, ಫಾಲಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ದೇ ಶೋ ಟೀಚರ್ ಶೋ ಮಾಡೋದು. ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಟೇಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ರಿವೈಸ್ ದ ಸಿಲಬಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಓದಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೇ ದ ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ದೆ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಏನ್ ನೋಡಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲ, ನೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಓದ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಟೀಚರ್ ಚೀಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ನಾನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಾಗಿ ನೋಡಿ ಬಿ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಓದಿ. ಸೊ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಆತರ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಟೀಚರ್ ಯೂಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರೋದು, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಗುರ್ತಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೀಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ರೀಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರೀಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಲಿಟ್ರಸಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಬಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಶುಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್. ಓ ಅಂತ ಅವ್ನು ಓದೋದಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹೇಗ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವರ್ಡ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ರೀಡ್ಸ್ ಈಚ್ ಫ್ರೇಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೌತ್ ಚೇಂಜ್. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇ ಅವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಗು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಾಗ ಹಾಡೋದು, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಕಸ್. ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ನಾವೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ HPC ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೀಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ರೀಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಗುಡ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಗಂತ ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ 5th ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ 5ಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Expressive sentence, the butterflies in flower. So Lord, we enjoy the beautiful mountains. ಮಗುವಿಗೆ ಬರಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾನೆ, ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತದೊಂದಿಗೆ. ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಜನರಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಫಂಕ್ಷನ್
program, presentation, each day is a presentation. ನಾನು ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದ ನಂತರ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಗು ಕಲ್ತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಮಗು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಗು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೀಡ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೋನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರ ಅವ್ರ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬಾ ತಗೊಂಬಂದು ಅದೇನೇನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ. ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬೈಯರ್ ಮಗು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಗರಾಜ್ ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗು ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮಗು read the paragraph, allow to your teacher and write your favorite part from the paragraph. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಮಗು ಓದ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು 80 to 90% ಅಕ್ಯುರಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೇಟ್, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ವೀಕ್ 4 ಇಂದು ನಾನು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ 4 ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡೈಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಓವೆಲ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಓವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ 1, 2, 3 ಅದನ್ನೇ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 5th ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಗು ಓದಿದ್ದೇ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೀಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೈಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅಂತ ವಾಜ್ ಅಂತ ವಾಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡನ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಡಾನ್ ಅಂತ ಉಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸುಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೇ 3 ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದು HPC ಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ 24th ಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 4th ಆಗಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 5th ಆಗಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟು ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ fourth, the first 4th with the foundational FLN activities, foundation literacy learning outcomes. Other 6 learning outcomes are so other related to the previous class learning outcomes ಇದೆ. So ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ. It's there in everything. So there is a question paper. So ಇಲ್ಲಿ LO1 LO2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So you can have it. So how it is related. So ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. So next ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, you are going to see in the 4th and 5th standard. So you are going to see the pre-test analysis, the mapping of learning outcomes, answer key and marking scheme. ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ರೀಡ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವಿತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೋ 1 ಗೆ ಬಂದಾಗ.
So A reads correctly, fluency and understanding. B C ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ. C ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. A B ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡು. A B ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, C ತೆಗಿಬಿಟ್ಟು. So there is no C and all, it's just B you have to do. So ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು 25-day transition period, the bridge to future ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, survey ಇದೆ. Teacher is a compass that activates the magnet of curiosity, knowledge, wisdom in the pupils. So ಅದೇ ನಾನು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. So ನೀವು compass ಆಗಬೇಕು, you have to show the direction. So let's continue to be that compass, guiding every child from the comfort of their own language to the right opportunities. So education is the bottom of it. Just another then ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಗಿದೆ just 25 ದಿನ ಕುಸ್ಬೇಡಿ. Start digging for the whole year. So make our children to speak, write confidently. So this is thank you for all this time. Thank you each and everyone. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Namaste. Thank you ಎಲ್ಲರಿಗೂ so much. Give a big clap for me. ಬಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Thank you so much, Samshya. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ 30 days ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಸ್ ಹೇಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿದೀವಿ, ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಂತರದ ಅವಧಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು ಅವರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ನಾನೇ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಬ್ಬ ಆಗಿರೋ SRP ಗಣಿತ SRP ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ RP's name as a section card. Okay. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಹಿರೇಮಠ್. ನಾನು ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ your voice is not clear, sir. Your voice is not clear. ಸೊ ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? The audio is coming, but it's not clear. ಸರ್ ಎಕೋ ಆಗ್ತದೆ, ಸರ್ ಎಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಯ್ಸ್. ಈಗ ಸರ್ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಸರ್? ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್. ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸರ್. Is the audio visible now, sir? Are you on video? Sir, video is clear, but your voice is not clear, sir. Okay. Now, can I ask somebody from North Karnataka? Let me take, yeah, ma'am, tell me, ma'am. Yes, ma'am. Is the audio audible, ma'am? My audio? Yes, sir. Okay. Sir, your voice is not clear, sir. Not audible properly. Okay.
there could be some technical issues with the network. So from our end, it is all okay. There is no error from this side. So shall I begin? So I request somebody from Bidar district. Is there mathematic RP sitting there in the VC? From Bidar district, any one of the teachers? I want them to interact with me. Hello? Bidar district. Okay, nobody from Bidar. Shall we go to Yadgir district? Is there anyone from Yadgir? Sir, namaste. Sir, namaste. Are you from Yadgir district, sir? House, sir. Yes. Okay. Now you can mute, sir. Whenever I ask questions, you have to respond. Sorry, sir. Rest of them also be in mute mode. Okay, let us begin with begin the mathematics session. So I'll begin mathematics session with the beautiful quote quoted by the great legend Shakuntala Devi. Without mathematics, there is nothing you can do. Everything around you is mathematics. Everything around you is numbers. So giving my deepest respect to her and all the mathematicians of India and all over the world, and also to my teachers who taught me the mathematics. So now, welcome to mathematics session. In the beginning, what is this transition period activities? ಈ ಪರಿವರ್ತನಾ ಅವಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ why do we need these activities? Already ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು CS ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಫಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪುನರಾವರ್ತಿಸ್ತೇನೆ. So we need these activities to bridge the learnings from the previous section to the existing section. So ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದ 2ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ 1ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿ 2ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟು ಮೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ 1ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ 2ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅವರು ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ 2 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ we felt it is essential to make students comfortable initial period to go with bilingual mode of instruction. So later years they can again follow in whichever the language they would like to go with. So the third point is to build a basic classroom language vocabulary, learn sentences to understand the concepts. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಆ ತರಗತಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ mathematics itself a language. According to me, mathematics itself is a beautiful language. So it has a wide vocabulary. So if the students understand those classroom instructions in mathematics, and that will help them to learn the additional concepts which they are going to learn in the post transition activities. So that is why this is like a bridging. It becomes a bridge between class 1 to class 2 or class 2 to class 3. That is how we have planned in these transition period activities. Now,
So finally, it gives bilingual comfort, language and vocabulary, and also mathematical concepts. So on what basis are the activities planned? So this is a common question. Anybody sitting there could ask me. So in other as usual, almost some 3 to 4 5 years, I think we have the most heard word is learning outcomes. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿನೇ ನಾವು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಎಲ್ಲೋಗಳು from the foundational literacy and numeracy. Then rest of those related to their classroom context. So these are the foundational numeracy. So ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಎಲ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, basic number operations, spatial understanding ಅಂತ. So is screen visible? It is taking little time. Visible, sir. Yes, sir. Visible, sir. Okay, only Yadgir sir has to speak. Okay. Sir from the Yadgir. Okay, we'll continue. So spatial understanding. So generally I can say it is all about numbers, basic operations, as you say, addition, subtraction, multiplication and division, and measurement. Then it comes to spatial understanding. It includes geometry and puzzles. So all those things included. So overall it is a holistic development, we can say. Then comes ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ, ವಾಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಣಿತ ಕಿಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಗಣಿತ ಕಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ to build vocabulary and mathematical understanding. So when teacher explains how to do an activity, child simultaneously is following. So he also understands the vocabulary and sentences of the teacher and performs. So it becomes a kind of neuro-linguistic program where listen and do an easy way to learn the language, I think. That's why we have planned paper folding activities, group learning activities. Children enjoy group learnings, so we can in every session one of the group activities. And we have also included storytelling, simple storytelling in mathematics, puzzles. There are puzzles, art integrated like coloring and other activities. Then vocabulary building activities, like as I said, not only learning mathematics concepts, but also side by side they should focus on language learning, simple sentences and vocabulary. So along with this, so at the end of every LO, so there is a worksheet that is child friendly. Not so many questions are included in it. We want as a proof that the child has learned something. So to maintain a record of what they have learned, so we get a simple worksheets. So that is all there in the toolkit. So next we'll move to. Sir, are you there, sir? Yadgir, sir? From Yadgir. Okay, so now sir is not here, I think. So we'll ask anybody from Uttar Kannada, Dakshina Kannada. I just noted to ask which district. Uttar Kannada. Maths teacher especially. ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. Yes, we are audible. Yes, yes. Voice is not audible. Hello, sir. We are Uttar Kannada. We can hear you, sir. Here there are no Okay. maths teacher, but we are Ma'am, be in touch.
Ma'am, can I know your name, ma'am? Hello, sir. We are from Dakshina Kannada. Your voice is not audible. Ma'am, I'm very close to the mic. Okay. Okay. May I know your No, name, sir. ma'am? Dakshin Kannada. Yes, sir. Name Nirmala. Nirmala, ma'am. Okay. I'll keep asking some questions, ma'am. You have to speak to me. No, sir. No, your voice is not audible. It's not clear for us. Okay, I'll call some other districts where they can hear me. Is Hospete, Ballari, somebody else from our side, North Karnataka? Sir, this is Uttar Kannada. We can hear you, sir. Ma'am, what's your name, ma'am? Supriya Nayak, sir. Okay, Supriya, ma'am. So, is the display is visible? Yes, sir. We can see the audio and the video is also clear, sir. No worries. Yes, okay. Now, I want all the mathematics teachers to take a pen and paper so that they can note down the important point that I'm going to share with you. Take a minute so that you two can relax, stretch yourself and get back to the place. Right. Suprema, is display visible? What you can see on the display? No, sir. The screen is not shared yet. Okay. Please share the screen.
ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಆಟ ಚಿನ್ನಿದಾಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂದು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಇದೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬದಲ್ then class 3 then capacity that is also not that like start understanding what is the need of standard name. Because you ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಳತೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ proper standard given it grade and then and capital ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಇದೆ. Then we have a fractions and decimals. This is only for class 4 and 5. For class 2 and 3, we don't have any topic for fractions and decimals. But class 4 and 5, we have started introducing fractions as by using the model. For class 5, they'll compare the fractions and solve simple problems, not related to addition and subtraction. Just some like asking oral questions on fractions. Then last, data and patterns. These two are the beautiful topic and easy topic. Students can involve in research activities in this. We have also mentioned some homework tasks and other things. So here, students identify and extend simple visual or number patterns. So for class 2 and 3, we get small pictorial kind of graphs. And class 4 and 5, we have started using the chart and formal bar graphs in class 5. So this is all about number themes, and every theme has a vocabulary. So teacher has to practice to make student practice these vocabularies. We ask teachers to use flashcards and any other suitable strategy in order to make them understand the vocabulary related to every theme given in mathematics. So let's see some activities, how we have planned these activities. Sir, thank you, sir. From Haveri, sir was speaking. Thank you. It's my pleasure, sir. It's my pleasure. Okay, is everything clear, sir, which is shared just now? Yeah, you have cleared all the ideas, but here and there your voice was disrupted. Yes, sir. Sorry for that. It is out of my control. Okay, thank you. Can I have from Bidar or Yadgir? Or else we'll ask from Mysore. Anybody from Mysore? Sir, namaste, sir. Really, sir. Namaste, ma'am. Yes, ma'am. Suridevi anta, sir. Okay, ma'am. So ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, sir. Okay, thank you. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೇಮ್ ಇದೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ 4 ವರೆಗೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 999 ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲೋನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದರ ಥೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಸೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನಂಬರ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೀದರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಬೀದರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ.
ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್. Yes sir. Can you hear our voice? Yes, it is audible. Okay. We are ready. Actually, we were facing some problem. That's why we were unable to talk with you. Now we are ready, sir. Now, Sridevi madam is already there, sir. So we'll ask next time. Sorry? To the next activity, I'll ask you to talk to me, sir. Okay, sir. Okay. Thank you. Now mute yourself, sir. Thank you. Okay. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಈ ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So still I'll try to explain in brief. In classroom, on the floor or on the ground, teacher will draw this place value system. Sridevi madam, is place value system visible? Okay. Yes, sir, visible. Okay, thank you, ma'am. Now, you be in line, ma'am. Now, teacher asks 3 students to come forward. Then, teacher has a flashcard. So, what sort of flashcards these are? These are the flashcards having face value and place value. Face value in the front, like this given shown in the card, and the place value at the back. Okay. So these cards are distributed to those 3 students. Okay, teacher randomly takes card and give them the card. Now the task is, when teacher says start, the children have to run and stand in the places of a place value system. So if child reads the 7 in the face value and 700 is given at the back, then he or she has to understand, yes, I should go and stand at 100's place. If a child with the card 6 front and back, then he need to understand here the face and place value both are same, then he has to reach units place. And if the child is with 4, that is given 40 at the back end, then he need to understand it is the 10's place. So he has to go and stand according to the place values given in the cards. Am I clear, madam? Yes. Yes. So shall we know how the process go now? Sir, actually, from Raichur district, from 6. Yes, ma'am. Audible, sir? Yeah, audible, ma'am. Sir, actually, activities are very also well, to be frank. And thing I want to point audio since beginning. Now your voice is not audible, ma'am. If any questions are there, you note down and you can ask at the end. So I'll continue now. Sridevi ma'am, shall I continue? Okay, sir, continue, sir. Okay, thank you. Yes. Now, okay. Now when teacher says start, children will start moving and start identifying their faces. Now you observe that students are making mistake. Both the students go and stand in the place of ones or units. Now the question is, who has to correct first? Now Sridevi madam has to answer me. Children made a mistake. Then who has to correct it? Okay, now from Bidar sir, you can join now. As your Yes, sir. as an Absolutely, sir. We are ready. Please. Yes, sir. Now you tell me who has to correct the mistake now. Children made a mistake. They supposed to stand properly according to their places, but they made a mistake. Sir, attendance.
Who has to Sir, correct the mistake? can you please share the previous slide once again? Okay, the previous slide is like this. So here The we are cards. facing technical issue, Shantmurthy sir. That's why we are unable to see that screen clearly. Okay, there are cards. The cards are distributed to students, and students have to see the face value and place value. Go and stand according to the places given to them. So children make a mistake while doing. The child who is supposed to stand in hundreds place, he go and stand in a units place. So child made a mistake. So who has to correct first? Sorry, sir. Shantmurthy sir, extremely sorry. We are not listening your voice clearly. Oh, okay, I'll continue. Those who are listening, later you may see the YouTube live also. Again, YouTube audio, the video will be available. Okay. Okay. Right, now you can see if student make a mistake, so first option is to be given to the students itself to correct. Then if he is not able to understand the process, then you ask the students and his friends to correct. At last teacher may help. This is the process to be followed. Sir, you mute sir. Breather sir, from breather. Sir, please mute yourself. ಪಾಪ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬೀದರ್ ಬರ್ಲ Breather or mute ಮಾಡಿ. So once the students understand the process, so they'll start learning the process properly. So they'll understand the place value and face value and go and stand according to the respective places. So this is how the activities are planned. So most of the activities are child friendly and children have to move here and there and learn. So such type of activities we have planned. There is there is no preference to only read and write. So we have planned according to the as it is the beginning of the bilingual module, means bilingual mode of learning. So we have planned most of the activities child friendly activities. So next comes, so once they understand the process, it is easy for them. Now you can extend the process little bit higher. Like earlier you were giving face value and place value. Now you give only cards to the students and tell them the number. Like you say 541. So student has to, based on your instruction, he has to understand the five, who has the the card 5. They have to go and stand according to their places. So this is how they start identifying the places and start learning the place value system. So this is how we have planned. The same animation what we have seen, the same kind of process will follow in your classes as well if you properly plan it. So for that preparation is just flashcards and a proper place value system on the ground or in the class. The screen is visible. Yes, sir. Visible. Okay. Screen is not visible. Yes, इनका नहीं है. Screen is not visible, sir. Only your screen is visible. Okay. Disconnected from. Sir, your voice is audible, but the screen is not visible from Haveli. Yes, sir. It's got disconnected. Now I'm reconnecting. Oh, now it is visible. Yeah. Okay, I'll just conclude this particular information about flashcards activity. Just a minute. So I'll summarize this activity. Teacher gives every 3 students different flashcards. It has a face value and place value on it. So students have to understand the number and its place. They have to go and stand according to the places.
in the place value system. This is the procedure. If student make a mistake, let the student correct himself or herself. Then if they can't, then ask their friends to help them. Otherwise, at last, the teacher has to help them. So this is the procedure that we ask to follow. Then, once they understand the process, they'll start learning the actual LO of what you thought to teach them. Next, we have one more activity. So we'll take a geometry activity now. In the geometry part, we have a stories too. So in the geometry now I have chosen an LO. It is about symmetry. Very interesting activity. So children love symmetry, drawing the pictures. This is a common activity like already given in the textbooks of previous classes. There is a symmetrical picture or object is given. Children have to draw a symmetric line. But now extended activity is there is a symmetrical object, but only half of the image is given. The rest of the image, children have to draw it. So such activities also we have followed. So not only drawing, we may ask students to color these pictures and worksheets as well. Now here is a story we have included. Is the story visible? From Mandya. Anybody from Mandya? Make students comfortable with English language, we thought of keeping stories too in the activities. So here is one symmetry story, very interesting. A girl asks a painter, "Can you make my doll picture?" Then the painter says, "Yes, sure. I charge rupees 200 per it." So you may ask these type of simple sentence to students to repeat after you. So others you can ask them to act like one can be a painter and one can be like Sony or somebody else. So here the girl asked the painter to draw her picture. Then he says, "Yes, I'll charge 200 rupees for it." Then the girls he start drawing. So how do you like it? Can you see in the second picture? He has drawn only half of it. But she says this is only half. Then he says the other half is the same. So just put the mirror to get the complete picture. Then it is interesting, she felt. Then she's supposed to give him 200 rupees. Now he asks for money. Now can I have my money? But she says, "But this is only half the money you take." Then he says, "No, it is for 200, I said." Then the other half, you keep it in the mirror, it is visible for you. So this is how the symmetry, like to create interest in the mathematics. So we have included like integrating English or simple stories in mathematics. So such activities we have planned. And the next, so here I show you some sheets related to the module. Okay. Now I'll be showing you some sheets. So I'll take class 5th module. I'll quickly the activity. Oh, right. So I'm showing you the one of the LOs that is about measurements. Hope it is visible to everybody there. So this is how the themes are given, like first team name and what day it is to be started, and how many activities we have planned. You can see activity 1, 2, 3, and 4. There are 4 activities in this LO, and day-wise activities are there. So first is simple measurement activities. So we have given in the module both English and Kannada. Like teacher can read and understand, also make students repeat those simple sentences. So we kept it in bilingual.
So in this way, we have planned the activities. So task 1 afterwards, task 2. So most of the activities we kept engaging activities. So not just writing and solving the problems, right? So it is all almost like classroom activity where children move around and learn mathematics. So such type of mathematical activities we have kept in. Then at the end, so every LO has some worksheets. It is for to record their learning. So here is a simple worksheets we have planned, like fill in the blanks, match the following, conversion of units. This could be for class 5 it is. So based on their age group, we have planned the activities. Similarly, for fractions and other topics also we have kept the same sort of information. Like the structure is same, like activities, LOs, means LO, under LO, number of activities, and what day, what activity has to follow. That is all given clearly in the module. It is just a sample for you all, and also suggested some rhymes, YouTube links also given, so that if you are unable to sing those rhymes, you can also see how the rhyme is. So such links also given. If you, as it will be in the soft copy, if you click on the link, it will take you to the YouTube and directly you can watch the video, learn, and start implementing in the classrooms. So these are the one sample of module. So here is the colorful worksheets also there. You can ask students to color them. Like this, all the modules, 4 modules, class 2, 3, 4, 5, we have planned. So now I will take you back to again to this. Okay, after the LOs, you all know that there is the post test. So how to analyze the post test? That is the question. So for class 4th and 5th, we have a 2 grading system here. One is achieved, one is not achieved. So for achieved it is A, for not achieved it is B. I think the screen is visible. You all are able to see the okay. So here is the how to analysis in the SAP. So here we have asked to give only 2 grades. One is if the child is achieved in the post test, you give them A. If one LO or some LOs are not achieved, if they are unable to express their ideas, then we should give them the B grade. So B grade in the sense they are considered for continuous learning, like that we plan for post Setu Banda, like post diagnostic test, what we follow in the regular schools, that we actually follow. That is for SAP. So this is all about we have planned in the mathematics. So if you have any further questions, you can start asking. Before I conclude, I would like to ask some doubts from your end. Then I'll conclude it. Earlier from Raichur, Sudha madam was asking some question. Now she. Sir, good afternoon, sir. From Raichur district, Sudha here. Yes, ma'am. Am I audible, sir? Yes, ma'am, you are audible. You may ask me. Sir, thank you for giving us the very well organized PowerPoint presentation, sir. Congratulate you. Thank you. Second point is this what you have means presented that being recorded this A grade and B grade and all. Yes, ma'am. Do we need to record after transition activities means after a month? Yes, after a month, there will be a post test for class 4 and 5. Okay. Those tests based on these activities which you have done in the transition period. Yeah, thank you, sir. Only, And only 10 questions, 4 from the FLN, 6 from the present module what you have done in the classroom. So total 10 questions, simple paper, just to check how much they have understood.
So if you think those 10 questions are not sufficient, you can also go with 12 questions. Okay, sir. Thank you, sir. And also, there is many people are asking about audio quality. That audio problem is from the beginning itself, sir, not yours. So it's good, going well, sir. Thank you very much for all Yeah, of you, sir. it is due to the network issues of different. Some already it is clear. We have a wonderful Wi-Fi connection here. There is no issue. Yeah, sir. Go ahead, sir. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. Any other districts have any questions related to mathematics? Hello, sir, from Haveri. Namaste, sir. Tell me, sir. Sir, I personally congratulate you for such a wonderful session. Thank you very much. I have a query, sir. All the activities what you have suggested regarding mathematics transition activities were well and good, and they are very systematically organized. But what about the material, sir? When can we expect the material, sir, at schools? My IR madam is sitting here. She will let you know, sir, when it will be published and when you have to conduct those sessions in your end, sir. Okay. Now, if any other questions, you can ask quickly, sir. Everybody will be waiting for the lunch. I don't feel like making them wait for the lunch. Thank you, Shanti. But still, last before I conclude some words, one more important thing I have noted. So I request the resource persons to insist for checkbox notebooks for class 2 to 5. Simple, not 200 pages kind of thing, just 100 pages or 50 pages checkbox notebook would be useful for class 2, 3, 4, 5. Why? Because it is well organized to hide and to make colorful activities in the classroom. So here is one simple, just I tried, I couldn't get it on, like I just did it on myself to express, to show you what. So this is how the addition activity or subtraction activity children can understand. Like add and additive. Here every symbol expresses a different number. Star represents 100, square box represents tens, dot represents ones. So like this, students will understand. If they don't understand how to take carry forward, how to take a borrow, so these questions are difficult. When to take borrow and so that's why if you make them understand pictorially, first complete, then representation, at last abstract. So follow these three things. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಲಿಸೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಕೊನೆಗೆ ಚಿತ್ರನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೈನ್. ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಗುಣಾಕಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Multiplication. There are 4 rows and 3 columns. If you usually ask students 4 times 3 is, they will start counting, but they do not know how 4 times 3 is 12. So multiplication is not just a repeated addition; it can be a beautiful arrangement. So that's why. So here they can draw 4 rows and 3 columns. You can ask them how many times they met. Here you can see the intersection point. So 12 intersection points are there. You can ask them to count those intersections. Tell them it is 12. Then for even younger students, you can ask them what is 2 times 3. So they will draw 2 times 3. Like 3 apples they are drawn 2 times. Then they start counting. Then they will come to a solution that is 6. So by picture, they'll start understanding the process. This concept of multiplication. Also in division. So what I suggest to teacher is, see 8 divided by 4 ಅಂತ ಹೇಳೋದು easy. But ಅದು process ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು 8ಅನ್ನ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ 8ರಲ್ಲಿ 4ನ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So mathematics, it is about not solving the problem. It is posing the problem.
how we ask the question, it depends. So mathematics ಅಲ್ಲಿ solution ಒಂದೇ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಏನಿದೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಚಿತ್ರನ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಡಿಷನ್ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, and it will be a record for you at the end. After 30 days you can keep those notebooks as a record also in your classroom. Whenever the visits happens, you can show those beautiful activities. So it is the proof that you have conducted wonderful activities in your class. So chick makkalu in that class 2 in that class 5 or 2, it is very useful book. So use them thoroughly. So, and how to use it also we have mentioned here and there in the module. So to use accordingly. So this is my suggestion from my side. So rest of the things, so I think I understand that I have completed the introduction session of this mathematics model. So before I conclude, at last I would like to send my regards to the team who all involved in this wonderful mathematics model preparation activity. So here you could see the names of the teachers. They relentlessly work hard, and though they are different, we are from different districts, work together and tried our best. If you could find any mistakes, please consider that you yourself have done it and make corrections then and there itself, and let us know. So if there is any chance to improve it, we will improve further, because in a very short period of time we have done it. Now you can also add, there is a liberty to add your own worksheets. Okay, it is not the final, but it is just a suggestion. Okay, so here is the name of our wonderful teachers who have been part of this model preparation. I would like to take their names personally in this video conference. Miss Anjum from Vasarli, GHPS Vasarli district Mandya, and Ardita TL, Navinakere district Tumkur. She has been mathematics and science teacher there. And next Aruna KV from Kola district, wonderful mathematics teacher. She has done higher classes activities wonderfully. Then Jansi PN, she is an English teacher. She helped us in bringing good sentences for the classroom. So most of the mathematics teachers we used to teach in Kannada medium. So she has helped us in how we have to interact with the students in English. So there she has helped us a lot. And one more important person, we got her in the last, but she was really excellent in the technical issues. Like we were unable to manage the formatting and other things. So Kavita is DPT from Chakiyari, Mandya. So she has done wonderful efforts. She has helped all the other on behalf of PSCRT and from personally from United, I congratulate her and thank her. And finally the Kirti Nagavi. So all that if you find any Harvard kind of language in the module, this is from her end. She has used the local language. Even I felt I should remove those words from the module. So I kept it, let the language, whatever the language is coming from different parts of Karnataka, let it be in the module. And finally, I thank from my district, TDPI sir, Mallikarjun sir, and Chandrasekhar Bandari sir, and my nodal master Arifa madam, and my school HM Dayamani madam for helping me to join in this wonderful model, and also to Indira ma'am here and Ravinarayan sir from RISI for recognizing my strengths and giving me an opportunity to be a mentor for this model preparation as a whole, and also to you all for encouraging me for these many years and patiently listening to my monotonous presentation. So thank you very much. And along with this team, we also got some direct lecturers from different parts of this. Miss Sridevi ma'am, she has come and identified the mistakes in the module.
Yeah, and Veena madam, that Bangalore urban, and Revana Siddhaya sir, very particular person, sir. If he doesn't like the word, he asked us to remove. He sat 1 or 2 hours with a single page. So that is the refine. We got it here. Then finally, I send my regards to Ravinarayan sir, Secretary Ravinarayan Secretary Professor from RISI Bangalore, and Dr. Pujagiri, Professor RISI Bangalore. They are with us for initial days and guided us what to do and what not to do. This was really a great help from their sides, youngsters like us, to move forward. So finally, our thanks goes to the support. That is one and only Miss Indira, SADPI English Cell, BSCRT Bangalore. She was there all the 12 days with us. She sat here with us till 9 o'clock and giving us the requirements, providing the requirements of whatever the technical support, laptops, and basic necessities, whatever is required to prepare. And finally, the Mangala madam, DDPI, DSA Bangalore, she was also giving us the timeline, like when to finish, what to do. So, when there is no timeline, I think we couldn't complete work. There is a deadline, then we'll try to give our best to achieve in that particular deadline. So it's all wonderful journey with all these resource persons. I learned a lot, and I would like to take. I'm feeling proud from this place, be a part of this first. And thank you very much for listening to me patiently. Going over to Indra ma'am. Okay. Shanti, the leader again, average team generally for a great. Most of the times, team work thank you for my side. Yes, madam. So now for my side, I have to thank my team. So I will take this opportunity in the beginning. I have not told anything because we are hurry. So we have to give the time to Shantamurthy sir. So I was asked to complete by 12, but I have taken more time also. So now I like to thank, first of all, I like to thank our English resource team who made all these modules to come in live. So the dream comes true. What the Indira madam and the Mangala madam has told, all the things for come true because of our team. So the first one, I like to thank the Ruxana Begum, GPT English, GHPS, Kalapudi, Ballari East. So Nafisa Fatima, Assistant Teacher, GMHPS, Valgerehalli, S1 Bangalore City, Vidya Backwadi, Assistant Teacher, GHPS, Saudati Belagavi. So Shekhar D, Assistant Teacher, English, Bapuji, GUMHPS, Hospital Vijayanagara, and Kumar Nayak, GPT English, GHPS, Kadenandi Halli, Shomoga, and then we are having one more. So Bharmappa is also Assistant Teacher, GMHPS, 1 minute, Ballari, and Nafisa Banu, GPT Science Teacher, Inlavadi, Anekal, Bangalore. So these are all the team works we have done along with this support and all. So they are all work hard to make this everything. Maybe some may see some correction, some things you wanted more. So you are all free to do more activities. So for this teamwork, the main inspiration is our Indira madam and the Mrs. Mangalaji, the DDPI DSCRT Bangalore. So they had given us the strength. I like to thank my bottom of the heart, believing in us, calling us, even the directors, the whole DSCRT team, the directors, Mangala madam, Indira madam, even other sirs also there, Hanumantaraju sir. So those all are there. So for guiding us and believing in us, first they all called and they had given in a short time duration, only in 2 workshops, we had all completed, they had believed us
I know they had given us most timeline, how to complete this by today only, but where the guidance, where the strictness, where the giving the handholdness, we had made these modules too. So along with that, we have to thank the support and guidance given by us. So the main thing was first were the Kavita madam and the Ravi Narayan sir and the Pujagiri madam. They had taken a big time for us to see all the things we have done. They have corrected each and everything, and they had given us. And first, the first page you are going to see, it is given by the madam, Pramita madam. So from the Bangalore, diet principal, Bangalore, North. So, Bangalore North. So they were there all with us, and finally in the last workshop, we got two again the supervisors who has to correct the language and all. The one is from Sri Bhaskar Hegde from Diet CC. The another one is Sridhar Hegde, Diet Bangalore Rural. So by all their guidance and support, we had made this come through. So all the team of the DSRT, our supporting the modules came through. And finally, I like to thank you and say I am here only because of my sister districts, the officers, the DDPI, and the diet principals, and all the lecturers who are believing in me and sending me. And also, I know the BO sir. So our BO, NC Nagaraj sir, so he's always supporting. He is sending me again. You know the CRP their work and the CRP. So they are all there. They are taking the teachers and all. They taking the textbook and all that they had sent me, and they have all stood along with me for all with the confidence. Because of all their things, we have done it, and you are going to make it applying, implementing in the classrooms, and you are going to take into the last the child who actually wanted it. So for all, finally, thank you and everyone, each and everyone who has supported by all the way. Thank you everyone. Thank you so much. So, session ನಾವು ಇವಾಗ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೆಷನ್ EBS ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ 1:30 to 2:30 ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ RPಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಥ್ರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು ಟೀಚರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. It's a time for lunch break. Thank you.
ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಮಾತಾಡೋದು? ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗಾಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸರ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ವಾಯ್ಸು? ಟಿವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಾಯ್ಸ್. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಸು ಸರ್. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರ್. ಯಾವ್ದು HDMI 2 ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಇದು? ಏನು ಸರ್? ಕೊಡಕ್ಕಿಂತನಾ? ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಟೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಂ ಸೇಮ್ ಸರ್, ಅಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇದು ರಿಮೋಟ್ ಇದೆಯಾ ಟಿವಿದು? ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ. ಸರ್ ಹಾಂ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋದೆ ಸರ್. ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಸೋರ್ಸ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಸೋರ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಇದಿದೆ ಸರ್, ಸೋರ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಆಡಿಯೋ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಆಡಿಯೋ ಇದೆ ಸರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಆಡಿಯೋ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ ಇದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅನಲಾಗ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೇಬಲ್ ಬಾಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮು, ಆಡಿಯೋ ಔಟು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಿದೆ ಸರ್. ಅದೇ ಆಡಿಯೋ ಸೋರ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಆಡಿಯೋ ಸೋರ್ಸ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಟಿವಿಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ವಿಡಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಜೋಸೆಫ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Hello.
ಯಾವ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರು ಈ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲ ಯಾರು DC ಆಫೀಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿನ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡೈಟ್ ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡೈಟ್ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸತಿ ರಜಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ. ಹೌದಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತಾಲೂಕು ನಿಮ್ದು? ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು. 6 ಜನ ಬಂದವ್ರ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ನಾವು